currently it is being supplying these fertilizers to more than 160 countries throughout the world, and it is one of the top companies before, still, and in future too. One of the top five companies which you can look after. As you know that when you talk about agriculture, the main key element that comes first in the agriculture is the soil health. As you all know that the soil health plays a crucial and major role for getting a better yield. As a farmer, everyone aware of that if you have a very good soil, meaning if there is a very good organic carbon content, obviously it will support many microbial beneficial microbes and also the living organisms like earthworms. If you have a presence of multiple earthworms in the field, it represents that you have a very good soil health. As you know that if there is a better soil health, whatever fertilizers that you are applying to the soil, it being supplied directly or taken up directly by the plant through the root system. So the very very basic subjective matter for the agriculture is having a good soil health. But how far farmers are keen in promoting a better soil health is big question. So right now we all need to give a major emphasis on improving the soil health for by following a better agriculture practices, like preventing the monoculture techniques. Because like if a banana farmer, he is used to cultivating banana for a continuous period, that means like, as you know that if I am cultivating banana continuously, so obviously you will have certain problems that will be repeatedly occurring in the field. Like if a banana farmer, if he is cultivating continuously, you can see that you have a nematode problem. It will be occurring continuously, and you have like a wilt problem, Sikadakali spot, proper. There will be imbalance in the fruit setting. All these issues will be coming up. So obviously, end of the day, you're going to get worried and saying that I spent too much, but yet I didn't get a better returns. So, in order to prevent this, I would suggest everyone should go for to break the monoculture pattern of cultivation and introduce some of the beneficial methods like going for applying the organic amendments like farmyard manure or any compost or anything like that, along with try to apply beneficial microbes. Like you have many beneficial microbes, even the universities they are supplying it, like trichoderma pseudomonas, vam, and all those things, and also organic amendments like neem cakes, etc. So these are all things that will helps to promote the improvement for the organic carbon and also the organic matter. So as you all know that organic carbon is one of the key element for the conversion of nitrogen, and also it's a basic feed for many beneficial microbes in the soil. So our motto is to provide you a fertilizer which is free from all the heavy metals, salt free, and also promoting a better and safe agriculture. Because as you know that as a fertilizer, if it is free from heavy metal or toxic elements and also salt free, it obviously going to support the microbial structure in the soil. You will get a better yield. And main thing is like what we are suggesting to each and every farmers, it's like you go for a soil sampling or testing once in 3 years. So you will obviously get a health card, soil health card, where you will get a complete details about your organic carbon of the soil, macronutrients like NPK structure, and also you will get to know about the secondary and also micronutrients. Everyone should understand the soil health card will shows what all the available nutrients that is present in the soil that is available. So it doesn't mean that that is sufficient, or if it is not sufficient, then it's easy for you to take up a decision what I'm doing wrong. So based on that, you can have a better idea that go for a very safe and sustainable agricultural tech methodology. So now this current session will be divided into two parts. So one thing it will be I'll be going to walk through with what are all the different nutrition deficiency or what are the different problems that's been occurring in banana. And second thing will be what are the methodology or practices that we advise to the farmers
to prevent such problems. And what about a farmer who followed all our practical guidance to the, we used to give a technical expertise and support to the farmers. So if you are following the complete synergy, so what will be the end result? Like return on investment or benefits, what you'll be getting it. So it will be a complete walkthrough. So, and this session will be exclusively for you, all the farmers, any part of the India. Kindly go through this. So, if you do have any issues or if you have any doubts, by the end of the session, you can type in the chat box and I'm ready to give you the answer. So, now let's start the session. So you all know that the basic key issues in the banana is imbalanced nutrition. Of course, that's one of the very basic problem that everyone faces now. And then many people they do get suckers or it can be a return cropping and anything, but there is a poor establishment or the finger size is not good or I'm getting various pest and disease occurrence repeatedly, or it's a recurrent thing. So that is happening. And also, especially the bunch drooping, or sometime the PTO, midangal, whatever it is, it's dropping down. The whole bunch is getting shut out. All those issues are there. So why this is happening here? So one thing, it's a very important thing, is you have to stop monoculture. Or if you are keen in cultivating banana every year, you should remember, try to have a break, go for cover cropping, like any pulses or anything, green gram, Bengal gram, any pulses, or like crotalaria, sunflower, safflower, like that. Any cover crops, go for at least a month or two, let it grow, and then you just blow it inside the field and then let it get decayed. That could be a very good organic matter for the soil and it will break the monotonous, repeating the banana cultivation. So here, one thing is you have to break the cycle. And second thing is you have to follow a proper perfect nutrition management. So for that, we would recommend you to go for the soil sampling. You have to work it out how your soil present situation is. So for that, we recommend, we have a specialized department for that. So our team will be helping all the farmers to going for soil sampling and soil health analysis and also the leaf analysis. Because as you know, the soil will give you a better picture about the macronutrients and certain scenario like what is the nutrient that is left over. So that can be, after the entire crop, there will be some nutrients will be left over in the plant. So those things can be identified through the leaf analysis. So that's why we are insisting all the farmers to go for soil and leaf sampling. So this is one part. And second part, so one thing is like when there is a mismanagement in the nutrient applications, obviously you are going to face many challenges, because here our major warriors for the banana or any crop who is going to fight in the open field is your nutrients. Because apart from, many farmers, they are giving more importance to pesticides and fungicides rather than giving importance to the nutrients. I would suggest that go for more importance towards the nutrients or soil, soil health or plant immunity built up resistance, all those things, rather than shifting your focus towards pesticides and fungicides. So this will help you for getting a better crop for a long term. And also, of course, main thing is nutrient, and the second part is having the proper irrigation management, and third thing is to keep obviously the field free from weeds, because they are the hosting plant for most of the sucking pest. So these are all some of the issues that you will be facing in the banana cultivation. And now I'm going to take you through what are all the different symptoms that has been occurring in the plants for different nutrient deficiency symptoms. The first one is the left side, which yours, it's one of the major thing is potassium deficiency. As you all know that the banana is a major feeder for potassium. And of course, you know that banana is one thing that is very, very important for a plant for getting a good yield, for reproduction, and for the water holding for your plant, and fighting towards, bringing resistance, like being a warrior in fighting off against a major pest and diseases.
So all this role has been handled by potassium, and of course, banana loves potassium. Even I think doctor used to suggest for humans to take banana more if you have a potassium issues. So basically, this it's a very one easy thing that you can identify from your crops, that the margin has been severely giving you a burnt appearance in the margins. That is called a potassium deficiency. Hello. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കിവിടെ അറിയാം, നമുക്കിവിടെ ബനാനേൻ്റെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഹേമ മാഡാണ് നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ നമുക്ക് എടുത്തു തരുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് മാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മണ്ണ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മണ്ണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെ മണ്ണ് എത്ര ഓർഗാനിക് കാർബൺ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നമ്മളുണ്ടെന്നും അത് എത്ര നമ്മൾ നിലനിർത്തണമെന്നും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം മണ്ണിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൃഷി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം സോയിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക, അതായത് മണ്ണ് പരിശോധിക്കണം. ആദ്യം മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് അതിലില്ല, എന്താണ് കുറവ്, പി എച്ചിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം. നമ്മളിപ്പോൾ പി എച്ചിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വളം നമ്മൾ ആ മണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്താലും ഒരിക്കലും ആ വളം ചെടി എടുക്കില്ല, കാരണം അത് എടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പി എച്ച് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വളം എല്ലതും എടുക്കൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ്, അതായത് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ഓർഗാനിക് കാർബൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളായാലും എന്തായാലും ആ മണ്ണിന് എടുക്കാൻ കഴിയും. രണ്ട് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ മണ്ണ് പരിശോധിക്കുക, ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നുള്ളത് ന്യൂട്രിയൻസിൽ, അതായത് വാഴ എടുക്കട്ടെ, ഏത് ചെടിയോ എടുക്കട്ടെ, ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ഒരു ന്യൂട്രിയൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ചെടിക്കും ഓരോ സ്റ്റേജിലും അതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, അങ്ങനെ കുറേ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം അതിന് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് എന്താ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ചെടിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറ് ഫംഗിസൈഡ്. ഒരു സിംറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് എന്താ, അതൊരു കേടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗമാണോ, അങ്ങനെ അത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു സിംറ്റം കണ്ടാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു മരുന്നടിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ചെടിക്ക് കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അളവിൽ വരെ അതിന് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രിയൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെടി, അതെ, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ അപ്ടേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരളവിൽ നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാം. പിന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ്, അതായത് ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രിയൻ, റൈറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ, അതായത് ശരിയായ ന്യൂട്രീഷൻ ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ തോതിൽ ഏത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണോ വേണ്ട ആ ന്യൂട്രീഷൻ കറക്റ്റ് തോതിൽ നമ്മളൊരു ചെടിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഏതാണോ വേണ്ട സമയം, ഏത്, എങ്ങനെ, ഈ 3 സെക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരളവിൽ രോഗം പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. പിന്നെ നല്ലൊരു ന്യൂട്രീഷൻ, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, കറക്റ്റായ ഒരു സമീകൃത ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് ചെടിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. So, as you all know that earlier I have given a walkthrough with various micronutrient deficiency which the plant will occur during if there is a break or if there is not a balanced nutrition management. Obviously, the plant will show a different type of nutrition deficiency symptoms. So, one is the major feeder, as I mentioned you earlier, is the potassium deficiency. So in potash, what happened with any banana plant in any stage, obviously it is going to feed lot of potassium as compared to other nutrients. So the major symptom of the potassium deficiency is you can see the marginal scorching in the leaves, especially in the older leaves, followed by the new leaves. So this is one part. As you all know that potassium is one of the key element for many processes like having a very proper bunch formation or weight of the bunch, and then to fight against various pests and diseases, and also for holding the proper water content in the plant. So potassium plays the major role. So once if you see the deficiency, obviously you have to go for application of potassium fertilizer. And as I mentioned, since in Kerala, I mean the regions which are having the pH less than like
7, which means like 4 to 5 or 5 to 6, which is an acidic pH, we recommend the farmers to go for MOP, which is potassium chloride, because that will help you in improving the pH. Because for the lower pH, we recommend MOP, whereas in the alkaline or nutrient soil conditions, we would recommend SOP for the young seedlings. And second part is the phosphorus deficiency, where you can see the entire leaf is having a purple discoloration, because as you know, the mobility of phosphorus in the soil is very, very low. So obviously what happened, many farmers have the habitat of dumping the phosphatic fertilizer in the soil or in the drip at the beginning of the plantations. It can be a DAP or phantom phos, anything which you dump at the beginning of the plantations. What happened, the phosphorus get fixed into the soil. As you know, in acidic pH, the phosphorus will get fixed or trapped inside the soil particles along with aluminium or iron. Whereas in the alkaline condition, the phosphorus will get fixed with the calcium and magnesium. So, what we recommend for the entire farmers is like, when you see a purplish discoloration, what happens generally, it occurs in the lower leaf, which means the older leaves, followed by the new leaves. So, you go for a foliar spray of phosphatic fertilizers. And then you have other problem is called calcium deficiency, where you can see the upper opening leaves, the young leaves which is trying to open up, will get curled up, and it will be curled up in the top. So that is a calcium deficiency. In case of fruit, you will see the splitter. So in calcium deficiency, it will occur mostly in the young leaf. So where it is very, very distinct symptom, where 90% of the banana cultivating farmers will face this problem. So what you need to do, go for application of calcium fertilizer. And if the symptom is very severe, when you see the curly appearance in the top of the leaf, so it's like a tail-like appearance in the top. So what you need to give, go for foliar application, liquid calcium, which we call it as Captrack. In Yara, we do have a liquid fertilizer, which is a combination of calcium and boron. You can go for foliar spray with that. The same, similarly, in fruit, you will have a splitting of fruits, which is also due to the calcium deficiency. For that, we have a separate fertilizer, especially for fruit, that is called Stop It. You need to go for the Stop It for the bunch spray. Yeah. Hari, you could. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബനാന, നമ്മുടെ ഒരു വാഴ കർഷകൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇലയുടെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു സിംറ്റം. അത് മേജറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂലകത്തിൻ്റെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മണ്ണ് എപ്പോഴും അസിഡിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്ന് MOP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് അസിഡിക് ആണ്, കാരണം pH കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഒരു ന്യൂട്രൽ pH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7-ൽ നിന്നും അത് താഴെ വന്ന ഒരു 4.5 അല്ലെങ്കിൽ 5 ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മളവിടെ MOP യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സുപരിചിതമായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വരികയാണ് ഫോസ്ഫറസിലേക്ക്. നമുക്കറിയാം വാഴയിലേൻ്റെ ഈ പുറക് സൈഡ്, അതായത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ആ പുറക് സൈഡ് നമുക്കൊരു പർപ്പിൾ കളർ കാണും, അതായത് എഡ്ജസിൽ നല്ല പർപ്പിൾ കളർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്? ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വാഴയിലേക്ക് നോക്കി അറിയാം. നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊരു വളം കൊടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൂമ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറയും വളം നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്കതിൽ NPK മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അത് കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ കൂമ്പ് വരാൻ ഒന്ന് മടിച്ച് നിൽക്കുക, അതായത് അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കുത്തിങ്ങനെ നിൽക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു യങ്ങർ ലീവ്സിൽ, അതായത് ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇലകളിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക. അതായത് ചെറിയ തൈയിൽ നമ്മളെ ആ പുതു ഇല വരാൻ ഒരു തടസ്സം ഇങ്ങനെ കാണും. അത് നമുക്ക് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ കാണാം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷകർ ഒരു ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ കായ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കയറുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇത് വിണ്ട് കയറാതിരിക്കാനും ഈ തടി കൂടാനൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വാഴക്കൊലയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പോകേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് ഒരു വാഴയ്ക്ക് ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആ വാഴയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മൂലകങ്ങൾ മാത്രം മതി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വാഴ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കയറുന്നു ചിന്തിച്ചാൽ അത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ കുറവാണ്, അതായത്
കാൽഷ്യം നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോശങ്ങൾ, അതായത് രണ്ട് സെല്ലുകളെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യിച്ച് അതായത് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാൽഷ്യം. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതായത് നമുക്കറിയാം എല്ലാം ഒരു കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കില്ല. ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് പോകും കാൽഷ്യത്തിന് കുറവ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ക്രാച്ച് വരും. അതാണ് ഈ വിണ്ട് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് കൊല ചാടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ക്യാപ്ട്രാക്ക് എന്ന്, അതായത് യാരാവിറ്റ ക്യാപ്ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആകും? നമുക്ക് കാൽഷ്യം ബോറോൺ ഇൻക്ലൂഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു വാഴക്കൊലയ്ക്ക് ഈ ക്യാപ്ട്രാക്ക് സ്പ്രേ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചാൽ ഈ കോശങ്ങളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് നല്ല സ്റ്റിക്കിയായി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ സ്ക്രാച്ച് വരില്ല ഈ കൊലയിലൊന്നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഷൈനിങ്ങും, പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ കൊലയിൽ വരുന്ന ഈ കറുത്ത കുത്തുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 3 ഡെഫിഷ്യൻസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഡെഫിഷ്യൻസികളാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് ഡെഫിഷ്യൻസി ചെയ്യാൻ തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ മരുന്നടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോൺ അടിച്ച് അതിനെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് വരുന്നത്, എന്ത് മൂലകങ്ങളാണ് കുറവ്, അതനുസരിച്ച് ആ മൂലകങ്ങൾ മാത്രം വാഴയ്ക്ക് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. So the next nutrients which is major for the banana proper fruit and flower development is boron, where this is also one of the common problem that is occurring invariably with any type of soils. So the major easy identification part, you can see the crinkling in the leaves. You know, the leaves get crinkled mostly because boron is a micron element. It is very well mobile in the soil, but the symptoms what happened, it will, you can see both in the older leaves at an advanced stage, you can see sometimes there is an improper shape, or there won't be a proper opening of an young leaves, newly emerged leaves. So these are all some of the problem that is being occurring due to boron. And second thing is the nitrogen. You know, nitrogen, many farmers are aware of that. What happened with the nitrogen is, when you dump nitrogen, what happened, the plant overall, it becomes more like fleshy, more water content will be there. So obviously when it is more greenish nature, it will attract more pests and diseases. And second thing, when you can see in the petiolor region, it will turn towards pinkish nature, where then you can identify, yes, I applied excess nitrogen. When you apply excess nitrogen, obviously the intake of calcium and potassium will be reduced. So try to apply a balanced requirement of any fertilizer. I'm not saying just nitrogen, any fertilizer. And the next part is the zinc. What happened is, like, there is a misconception among the farmers, like between a bunchy top virus and a deficiency. As you know, the bunchy top virus is, of course, one of a very harmful and very serious uh, disease in the banana cultivation, where the whole plant will get stunted growth and like a bouquet appearance. But here in zinc, what happens, the leaf will become an alternate, you know, like pale and green structure, and the internodal sizes also will be reduced. So you don't confuse a zinc deficiency with a bunchy top appearance. So, and basically, zinc is a key enzyme activator for any problem. If you have a pest, if you have a disease, or if you have any rain or any issues, just blindly go for application of zinc track along with boron, because boron is an antioxidant. Along with that, you can add any pesticides or fungicides. So this will actually improve the plant health invariable of any pest and disease problem. Not only it takes care of the plant health, but it also prevents the pest and disease incidents also. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ കുറച്ച് അതായത് മൂലകങ്ങളുടെ കുറവിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ബോറോൺ നമുക്കറിയാം. ബോറോണിൻ്റെ കുറവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലയുടെ മുകളിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന, അതായത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോസും നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫീൽഡുകളിൽ നിന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് നമ്മളിവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് വാഴയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ബോറോൺ അറിയാം, നമുക്ക് ഇലയുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ തുന്നി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ, ഇങ്ങനെ വ്രിംഗ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും, അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇത് കാണും. അതാണ് ബോറോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, അതായത് ഇങ്ങനെ വ്രിങ്കിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് വരും, അതായത് അവിടെ ഒരു ഹോൾ ടൈപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ വരാൻ കാണും.
പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഒന്ന് നൈട്രജൻ. നൈട്രജൻ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഈ വാഴത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയും ഒരു പെയിൽ കളർ, അതായത് ഒരു മങ്ങിയ കളർ ഇലയ്ക്ക് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് എന്താ, നമ്മൾ വളത്തിൻ്റെ കുറവെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നൈട്രജൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കുഴപ്പം വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ അധികമായ ഒരു ചെടിക്ക് ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ നൈട്രജൻ നമ്മൾ അധികമായി ഒരു ചെടിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൽ ബൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പെസ്റ്റ്, ഡിസീസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് അധികമാവാൻ കാരണമാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട്, അതായത് സമീകൃത വിധത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഴയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന രോഗമാണ് ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഓഫ് ബനാന. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട്, അതായത് ഇതൊരു ഡിസീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, ഇതൊരു രോഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് നമ്മളൊരു സിംറ്റംസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വാഴനെ പറ്റി ഓരോ ഇത് പറയുമ്പോഴും അത് ഒരു ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉറപ്പിക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു സിംറ്റം നമുക്ക് വാഴയിലേക്കാണ്, അതായത് ഒരു പിങ്ക് കളർ, ലൈറ്റ് കളർ അടിയിൽ അങ്ങനെ വരും, സിങ്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിങ്ക് നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറെ കുഴപ്പം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസീസ്, പെസ്റ്റ്, അതേപോലെ രോഗങ്ങൾ, അതേപോലെ കീടങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അധികമായിട്ട് നമ്മളിതിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ സിങ്കും ബോറോണും കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെടിക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരളവിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും എല്ലാ ഇതിനെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. Okay, so now we are going to go for a little bit overview about what are different problems that will occur in banana. One is the wilt, Panama wilt or Fusarium wilt, and second is Cyclica leaf spot, and third is the leaf-eating caterpillar, or you can say any pest and disease. This is just an overview of what all the different problems occur in banana. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ബനാനയ്ക്ക്, അതായത് വാഴയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടോ, അതായത് വിൽറ്റ്, സിഗട്ടോക്ക, അതായത് ലീഫ് കാറ്റർ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട്. സിഗട്ടോക്ക നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലൊക്കെ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് സിഗട്ടോക്ക ലീഫ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡെഫിഷ്യൻസിയും ഒരു രോഗവും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അതൊരു രോഗമാണോ, അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കരിച്ചിൽ കണ്ടിട്ട്, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പൊട്ടാഷിൻ്റെ കുറവിലും കരിച്ചിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതെ, അതായത് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സിഗട്ടോക്ക ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ യെല്ലോ വന്നിട്ട് സെൻറ്റർ പാർട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രോച്ചിങ് കളർ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സിഗട്ടോക്ക. അപ്പോൾ ഈ ഇല കരിയുന്നത് നമുക്ക് പല കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, അതൊരു ന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു രോഗമാണോ അങ്ങനെ. പിന്നെ അതേപോലെ വരുന്ന ഒന്ന് വിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് മൊത്തം ഒരു വാഴ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് മൊത്തം പോകും, നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു വിൽറ്റ്. പിന്നെ വരുന്ന പുഴു, കാറ്റർപില്ലർ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വാഴയിൽ തണ്ടുവരപ്പ്, അതേപോലെ ഇല തിന്നുന്ന പുഴു, തണ്ടുവരപ്പ്, അങ്ങനത്തെ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. So again, these are all some other diseases that are occurring in the banana, which is aphids. It's a sucking pest. And next is a virus called banana bunchy top virus. And the third one is the nematode, which is a banana burying nematode that we call it. These are all some other pest problem that occurs in banana. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കീടങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് അടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ഇൻസെക്ട് അറ്റാക്കുള്ള നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഫിഡ്സ് നമുക്കറിയാം, ഈ ഇലേൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇലേൻ്റെ പുറകു ഭാഗമൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് അത് നമ്മുടെ നീരൂറ്റി കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇതാക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെ സക്കിങ്, അതായത് അങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു എഫിഡ്സ് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒരു വൈറൽ അറ്റാക്കാണ്, അതായത് ബനാന ബഞ്ചി ടോപ്പ് വൈറസ്. ബനാന ബഞ്ചി ടോപ്പ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഴ നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്ത് ഇലകൾ വന്ന്, അതായത് അടുത്തടുത്ത് പുതു ഇലകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ വാഴ അടഞ്ഞു പോകും, അതായത് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കും, അതാണ് ബഞ്ചി ടോപ്പ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നിമാവിരകൾ, അതായത് നെമറ്റോഡ്. നിമാവിര നമുക്ക് അതറിയാം, നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ നന്നായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇല മഞ്ഞച്ച് ഇല കരിയുമ്പോൾ നമ്മളത് വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗമാണോ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേര് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കാണും എങ്ങനെയാണ് ആ വേരിനെ ഈ നെമറ്റോഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ നെമവിര ഈ വേരിലേക്ക് കയറി, നമുക്കറിയാം ആ വേര് നോക്കുമ്പോൾ കറുത്ത കളറായിട്ട് ആ വേരിങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു കറുത്ത കളറ് വേരിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ വേരിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മണ്ണ്, അതായത് വേര് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു കറുത്ത കളർ വേരിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ അത് നെമറ്റോഡാണ്. ഇതാണ് വാഴയിൽ വരുന്ന വേറെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ. So now we have an overview about what are the various problem and disease or micronutrient deficiency. Now we are going to look into what are things that you need to take into account in the field conditions. So when it's coming to a nutrient part, you can see that the amount of nutrient removal based on the type of the plant. As I mentioned earlier,
that banana is a very big lover for potassium. So it takes more potassium followed by nitrogen. And then the rest of the nutrient will follow, like phosphorus, calcium, magnesium, and sulfur. So these are all the nutrients that is required for the plant growth. നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി അറിയാം. അതായത് ഒരു വാഴയ്ക്ക് മേജറായിട്ട് ആ വാഴയ്ക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വാഴയ്ക്ക് അധികമായി എന്താണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊട്ടാഷ് ആണെന്നും അത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കയറ്റുമോ പൊട്ടാഷ് നമുക്ക് അധികം വേണം. പിന്നെ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഇതിനെ പിന്തുടർന്ന് അടുത്തത് ഒരു വാഴയിലേക്ക് നമുക്ക് അധികമായി വേണ്ടത് ഏതാണ്? നൈട്രജൻ. ഈ ഗ്രാഫ് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഇത്ര ശതമാനങ്ങൾ പിന്നെ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മേജറായിട്ട്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു. അതായത് പൊട്ടാഷും നൈട്രജനുമാണ് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. When coming to micronutrient, basically, as I mentioned earlier, iron is one of the key element, because as we know, that is the key element for having a various processes for the plant. So the greenish nature or oxygen supply, oxygen emission, all those things, it's happening by the iron, followed by boron for having a proper fruit shape and structure, and rest it's like you need like manganese, zinc, and copper. So entire micronutrient is essential for the better plant growth. നേരത്തെ നമ്മുടെ NPK പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു മൈക്രോന്യൂട്രിയൻറ്റിൽ ഏത് എലമെൻ്റാണ് നമുക്ക് ഒരു വാഴ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അധികമായി വരേണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഫെറസ്. അയേൺ എന്തിനാണ്? അതായത് നമ്മുടെ ഇലയ്ക്ക് നല്ല പച്ചപ്പൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് വേണ്ടത് അതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ബോറോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ചെടിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത്, അത് എത്ര അളവിൽ വേണം, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു വാഴയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെറസ് അധികം വേണം, പിന്നെ ബോറോൺ, പിന്നെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് സിങ്ക്, പിന്നെ മാഗ്നീസ്, പിന്നെ കോപ്പർ, അങ്ങനെ ഓരോ ഏതാണോ ന്യൂട്രിയൻസ് അധികം വേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So now we are going to look after that. We are planning the entire crop plan based on the need and stage of the crop. So this is an overview of the different based on the stages how we are making a plan to the farmers. Usually we make a plan to farmer monthly basis. It will includes both macronutrient, micronutrients, and also the secondary nutrients. So you have to follow the chart, and once you follow it, you will get only very minor pest or disease occurrence, so that we can give this suggestions for application of pest and diseases also. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാഴ വിള പരിശീലന പദ്ധതി, അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ക്രോപ്പിനും, ഇപ്പോൾ വാഴയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഓരോ ക്രോപ്പിനും ഏതൊക്കെ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു യാന കംപ്ലീറ്റ് ആയത്, അതായത് ഒരു ചെടിക്ക്, അതായത് അത് നടുമ്പോൾ തൊട്ട് അതൊരു അതായത് ഒരു കൊല നമ്മൾ വെട്ടുന്നത് വരെ അതിന് വേണ്ട ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ വേര് നന്നായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വേരൊക്കെ കേടുവന്നിരിക്കുന്ന സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെസ്റ്റ്, ഒരു ഡിസീസ് വന്ന് വേര് കേടുവന്നിരിക്കുന്ന സമയം, നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ, അതൊരു വളം നമുക്ക് ആ ചോട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന NPK മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇലയിലൂടെ നമുക്ക്, അതായത് ഫോളിയറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ഒരു മരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒരു മണ്ണിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ, അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പാക്ക്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ യാര വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രോപ്പ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാന്നുള്ള ഒരു പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു വാഴേൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്രോപ്പ് പ്ലാനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay. So basically, in Yara, what we do, it is like we define a crop plan based on the need of the plant. So there is a two segments which we call it like macro and micro. So macro, what we keep, like we generally prefer to give all the macro in the soil application through a complex fertilizer which is called as Yara Mela complex, where all the macro and also to some extra micronutrient is there for a proper blend for a balanced nutrition, which will support the earliest growth of the plant, and followed by all the required micronutrient which will be given as a foliar, will be we define like both as a solid fertilizer and also a liquid fertilizer. So basically macro, everything we try to cover up
cover it up as a solid fertilizer, and the micronutrients and to some extent macronutrients also we are providing as a liquid fertilizer. So this is a table showcasing like what are the different liquid fertilizer that is present in Yara, and what is the appropriate time for the spraying and what are all the benefits. So this is an overview about such products. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വാഴയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈനാണ് നമ്മളിതിൽ തരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ യാര വിട്ട ബോർട്രാക്ക് നമുക്ക് ബോറോൺ വരുന്നത്, അതായത് ബോറോൺ എന്തിനൊക്കെയാണ് ആവശ്യം, ആ ബോറോണ് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ആ ബോറോണ് എപ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോർട്രാക്ക് അതായത് ബോറോൺ, അതേപോലെ സിങ്ക് ഒരു ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഏതിലൊക്കെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാൽഷ്യം അടങ്ങുന്ന ഒരിതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊലക്കടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊലക്കൊരു ക്രാക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ബയോട്രാക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രെസ്സിൽ, അതായത് ഒരു ചെടി സ്ട്രെസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം CV ഡെസ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റായ ബയോട്രാക്ക് എഫക്റ്റ് ഓൺ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ ഡോസേജ്, അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So as I mentioned, the very first premium product is Yaramila Complex. In Yaramila Complex, you have almost like 9 different nutrients. Here, it's a complex blend of both macro, secondary, and micronutrients. So where you can see that here it has both like macro, you have nitrogen, phosphorus, and potash, and in secondary you have sulfur and magnesium. As compared to micronutrient, you have boron, manganese, iron, and zinc. So here, why it is so unique as compared to, there are a lot of complex fertilizer that's been available in the market. So how does it makes a difference? First thing, it's like all the nutrient, whatever it is mentioned here, that will be available to the plant. That is the key point. Whatever is mentioned, it is available. It is nothing is wasted because it's readily soluble. And second thing, how it is readily available, because it is designed in the form that which is easy for the plant to uptake readily. So for example, nitrogen, it is both in nitrate and ammonium form. As everyone knows that nitrate is one of the key form that plant can readily uptake the nutrient. And to some extent, ammonium is like the secondary form because nitrate is for the immediate absorption and ammonium is for the slow and sustained release of nitrogen to the plants. And compared to phosphorus, there are 3 different forms. As I mentioned earlier, phosphorus has a problem of fixation in the soil. So in order to prevent the fixation issues, the company have synthesized this phosphorus in a form of orthophosphate, and other one is the chain of orthophosphate, which is called polyphosphate, and then the citrate soluble phosphate. So these forms, it makes sure that it is not fixed in the soil and it is readily available to the plant. And the third one is potassium, which is a form of SOP. And we also do have another form, which is Aramila Winner, which in that you have the MOP form. So there are 2 different forms of Yaramila complex. And you have secondary nutrient that is sulfur and magnesium. This actually prevents, the sulfur actually plays a major role in improving, as you all know, that any basic process, it need to be start from nitrogen along with sulfur, it leads to the formation of amino acids. So that is a key process for any basic thing. So in that scenario, sulfur plays a major role for a better plant growth. And second thing is like magnesium, it plays a major role for photosynthetic activity. And the rest of the micronutrient, it helps for a providing balanced nutrients to the plant growth. So overall, when you apply as a basal dose like 50 kilo per acre, it gives a uniform and better growth and free of pests and diseases. നമ്മളെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, അതായത് യാരാമില കോംപ്ലക്സ്. നമുക്കറിയാം ഈ അതായത് നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ്, അതായത് 12, 11, 18 എന്ന തോതിൽ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സൾഫർ, മെഗ്നീഷ്യം, ബോറോൺ, മാംഗനീസ്, ഫെറസ്, സിങ്ക്, അതായത് ഒരു 9, അതായത് ഒരു 9 മൂലകങ്ങൾ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് NPKയും പിന്നെ ബാക്കി ഇതും. ഇത് എങ്ങനെ, അതായത് നമ്മുടെ യാരാമില കോംപ്ലക്സ് എങ്ങനെ മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാവുന്നു, അത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൈട്രേറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബാക്കി നമുക്ക് കോംപ്ലക്സുകളിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അമോണിയ ഫോമിലായിരിക്കും. അതിനെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ നൈട്രേറ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ചെടി വലിച്ചെടുക്കുക.
പക്ഷെ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അമോണിക്കൽ ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നൈട്രേറ്റ് ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇൻടേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അമോണിയൽ ഫോമിലാകുമ്പോൾ സ്ലോ റിലീസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്കവിടെ ലഭ്യമാണ്, നൈട്രേറ്റിലും പിന്നെ അമോണിക്കലും. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഫോസ്ഫറസ് രൂപത്തിൽ. ഫോസ്ഫറസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പോളിഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ 18 പോലുള്ള വളങ്ങൾ 18 ആക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോസ്ഫറസ് അവിടെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ ചെടിക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണോ, അതായത് ഇത് മൊബൈലാണോ, ചെടിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മണ്ണിലുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഇത് ചെടി കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ ഫോസ്ഫറസും മണ്ണിലേക്ക് ഫിക്സ് ആയി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെടിക്ക് ലഭ്യമാണോ? അപ്പോൾ ഇത് ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫോളിഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പൊട്ടാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ രണ്ട്, ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് SOP വരിക. പക്ഷെ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ഇന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ MOP രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പൊട്ടാഷ് വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ NPKയുടെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വളം ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബാക്കി ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു യാരാമില കോംപ്ലക്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്, അതായത് സൾഫർ, മെഗ്നീഷ്യം, ബോറോൺ, മാംഗനീസ്, ഫെറസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസുകളും നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു NPKൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടുകയാണ്. ഇതാണ് ബാക്കി കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നും എന്താണ് യാരാമില കോംപ്ലക്സിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതൊരു വാഴക്കൃഷിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So, as I mentioned, that Yaramila complex, it helps for the balanced uptake of nutrients in the plant. So now coming to the second part, which is for the secondary nutrient, that is calcium. Because calcium, magnesium, sulfur, these three are the secondary nutrients. So calcium plays a major role in for the plant health. How? Because that is a basic thing for the cell formation. Any cell formation is dependent on calcium. By, as you know, that cell formation is done by the formation of calcium. Attachment of cells is done by calcium pectate. So the calcium is the key element for that. It prevents the entry of external agents like pests and diseases. So in order to have a better strong cell growth, we need to apply calcium. So as here you can mention, you can see that this calcium is in oxide form. Here calcium in Yara Liva Nitrobor, this is a field grade exclusively, and Yara is the only company that provides calcium nitrate in the form of field grade. Rest everyone are being supplied mostly as a water soluble, or it's not like an actual calcium nitrate plus boron combination. Here it is a capsulated, encapsulated combination of calcium, nitrogen in the form of nitrate and boron. So this is a unique combination which actually plays a better role for cell development in a stronger manner, and it also prevents the pest and disease resistance, and it helps for a long sustained growth for the plant. നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ യാരാലിവ നൈട്രാബോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമുക്കിതിൽ CN ആണ് വരുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ കാൽഷ്യം നൈട്രേറ്റ്. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാൽഷ്യമായ 23% കാൽഷ്യം 14.6% നൈട്രേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലെങ്ങനെയായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് അമോണിയം ഫോം ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് ഇൻടേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലോ റിലീസും നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ വരുന്ന ബോറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെൻറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ CN നൈട്രാബോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്. So basically calcium, it's like, as you can see, the calcium, each cell formation, it binds as a glue which leads to the stronger cell surface, and because it prevents formation of a strong wall. It's, which means, like, as a house, how we go for a stronger house, it prevents us from the rain, water, and also from sun. So similarly calcium prevents the plant not only from a proper growth, and it also prevents from the pest and diseases. Now coming to the next part, which are all we are talking about the micronutrient, because as we mentioned, the two components is calcium Yaramila complex for the macronutrients secondary and the balance, which we recommended it for the basal applications, followed by calcium nitrate, which is Yara Liva Nitrobor for the field grade, and Yara Liva calcinate for the drip. Now we are coming for the micronutrients, because now we are going to go through, as a young plants, what are the challenges it is facing. So as you know, in the young plants, you can see the leaf will be very dull. It's not like
greenish nature or less chlorophyll, less chlorophyll or photosynthetic activity, in order to improve like the internodal length between one leaf to another, and also to improve the greenish nature of the plants, we do recommend zinc track, which is a very, it's a suspension actually, has a very high concentration of zinc in oxide form, readily uptake form, and you no need to worry like if it is rain it is get washed away. No, because it has a in added additives like sticking agents, spreaders, wetting agents. Along with that, you can add any pesticides and fungicides of your choice. This will actually helps the plant to bring the greenish nature, internodal length distance, and have a better fruit and flower setting. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ NPK അല്ലെങ്കിൽ CN കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് സോയിൽ ഗ്രേഡുള്ള നമ്മൾ 2 പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നത് ഏകദേശം മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിലേക്കാണ്. മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായി സിങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സിൻട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 39.5% സിങ്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിൻട്രാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇലകളിലേക്ക് നോക്കിയാറായി ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ്, അതായത് ടിപ്പിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിങ്കിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിൻട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോളിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു 3 to 5 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൻ്റെ തോതിൽ നമുക്ക് സിൻട്രാക്ക് ഫോളിയർ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് ഇൻടേക്ക്, അതായത് ഫാസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല വലിച്ചെടുക്കുകയും, പിന്നെ അതിലെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അധികം നേരം വേണം. നമുക്കൊരു 3 മണിക്കൂർ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് മൊത്തമായും ആ ഇലകൾ വലിച്ചെടുക്കും. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ അതായത് പശയുടെയോ സ്പ്രെഡർ, അതായത് ഇങ്ങനെ അത് മൂവായി പോകാനുള്ള ഇതിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അതിലെന്തായാലും നമുക്കൊരു ഗമ്മ്, അതിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒരു ഗമ്മ് തന്നെ നമ്മളെല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റിലും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. എല്ലാം ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും. കാരണം ഇതൊരു സോയിൽ ഗ്രേഡ് കൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കും. നിലയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. And the next one, which we are talking here, is Yaravita Biotract. It is a boron. As I mentioned earlier, the young plants we do have a lot of boron need, and you can see like any newly unopened leaf which of a different malformed or deformed structure, or if you see any crinkling of leaves, that is mostly due to boron deficiency. And you can see there is a not proper flower setting, or the shape of the fruits has been, it's not in the right shape. So these are all problems that generally occurs with a boron deficiency. So this can be rectified by the application of boron, which we call it Yaravita Biotract. Here it's a combination of boron plus nitrogen, and this generally the liquid recommendation of both Zintrac and Biotract, you can apply it together during the young stages, where we recommend 1.5 ml of Zintrac along with 1 ml of Biotract. Normally we recommend like 250 ml per acre each. So this, along with that, you can add any pesticides or fungicides which will have a very better growth and early prevention of much pest and diseases, and better for patch formation. അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വാഴയിൽ കണ്ട ഡെഫിഷ്യൻസി ബോറോൺ, നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പരിചയപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയാണ് ഇലയിൽ ബോറോണിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യതക്കുറവ് നമുക്ക് ഇലയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇല ഇങ്ങനെ തുന്നിയ പോലെ കാണുമെന്ന് മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം? അതായത് നമുക്ക് ഒരു വരുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബോർട്രാക്ക്. ബോർട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ ബോറോൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു 10%, അതേപോലെ 4% നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ, അതായത് ഇലയിൽ അത് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങി, നമുക്ക് നല്ല സിംറ്റംസ് ഇലയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബോറോണിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോളിയാർ ഗ്രേഡായ നമ്മുടെ ബോർട്രാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡെഫിഷ്യൻസി കണ്ടു, നമ്മളത് മാറ്റാതെ ഒരു വാഴയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക, അത് നമ്മുടെ കൊലയും ബാധിക്കും. അതായത് നമുക്കപ്പോൾ തോന്നും അതായത് വാഴ വളർച്ച ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്തായാലും അത് നമുക്ക് കൊലയുടെ തൂക്കത്തിൽ നമ്മൾ ബാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ വളർച്ച ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത്, അതായത് ഓരോ മൂലകത്തിൻ്റെ കുറവുകളും റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊലയിലേക്ക് അത് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോറോണിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് നമ്മൾ ബോർട്രാക്ക് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, അതായത് ഒരു ബോറോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഒരു ഇതും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ കൊലയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും. ബാലൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു തൂക്കമുള്ള കൊല തന്നെ ലഭിക്കും.
If a plant is having any like biotic or abiotic stress, like biotic means any pest or disease occurrence. Abiotic stress, it means like there is a fluctuating temperature where suddenly there is a heavy rain or it is very sunny because the plant will undergo a stress. So what happened when it undergoes stress? Obviously, you will get a lot of pest and disease occurrence. For example, if there is too much sunny climate conditions is there, you will be getting a lot of cicatrically spot, and if there is too much rain, you will be getting a bacterial wilt. And of course, if it's too sunny, you will get a lot of sucking pests. So in order to prevent all these problems, so we do recommend to go for a stress reliever, which is called Biotract. So it's a combination of a seaweed called Ascophyllum nodulusum extract along with humic, fulvic, and also some added nutrients like nitrogen, potassium, zinc, and boron. So this you can add it with our other micronutrient like Zintrac and Botrac, or if you're going for any pesticides and fungicide spray, we do recommend compulsorily add this stress reliever because this will help the plant to release the stress and absorb any nutrients or any fungicides which you which you spray to the plant more efficiently. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 2 സ്ട്രെസ്സുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാവരുടെ വാഴ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഒരു ഗ്രോത്ത് കാണിക്കാതെ വാഴ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോയിട്ടില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ്സ്, അതായത് അതിനാണ് അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അബയോട്ടിക് സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ, മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വാഴ ഒന്ന് ഇരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ കൂടുക. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേരിൽ വരുന്ന കേടുകൾ ഇതൊക്കെ കൂടും. അതേപോലെ ഈ മഴ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു വെയിൽ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മഴ പെയ്തു, 2 ദിവസം മഴയില്ല, അപ്പോൾ നല്ല ഒരു വെയിലുള്ളൊരു ദിവസമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇലയിൽ ഏഫിഡ്സ് കയറാനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ ഈ ഈ അതായത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വാഴയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില സ്ട്രെസ്സുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ സ്ട്രെസ്സുകളെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്ത് വാഴയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഴേനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബയോട്രാക്ക്. ഈ ബയോട്രാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സിങ്ക് ട്രാക്ക്, ബോട്രാക്ക്, നമുക്കറിയാം വാഴയിലൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബയോട്രാക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫോളിയർ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെസ്സുകളും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗിസൈഡിൻ്റെ ഒപ്പം പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബോട്രാക്കോ സിൻട്രാക്കിൻ്റെ ഒപ്പം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനും നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is an example which in Kerala condition, as you can see, the farmers have a combination. Sometimes you see the combination of both calcium and boron deficiency do occur in the soil because of the acidic nature. So in order to prevent this at the young stages or any stages, both wrinkling, like tail-like appearance in the top, and also the crinkling leaves. So for that to have a better solution at a short duration, we do have a product that is called Yaravita Cap Truck. So we recommend like 2.5 ml per liter. It is applied along with your recommended any fertilizer or fungicides, or you can spray along with Biotract. So here is a live example, like between before spray and after spray of this particular product. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണം പോലെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു നോക്കി. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇലയിൽ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അതിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ് ട്രാക്ക്, അതായത് കാൽഷ്യം ബോറുള്ള ക്യാപ് ട്രാക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രേ കൊടുത്ത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഈ 2 വാഴകൾ നോക്കിയതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏകദേശം നമുക്കൊരു 10 to 15 days അത്രേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 10 to 15 days ഉള്ളിൽ ഒരു വാഴയ്ക്ക് നമ്മൾ ആ 2 ഫോട്ടോകളും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ കാണാം ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഒരേ ആംഗിളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസാണ്. ഇത് ഒരു 10 to 15 days നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാണ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ, അതായത് ബിഫോർ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അടിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, ലൈവ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ. So, as you know, that many farmers do have a problem of virus. So it's like you have like a mosaic virus issue. So in order to prevent that, what we suggest is to have a proper nitrogen management. Don't go for
overdose of nitrogen fertilizer. It can be urea or any form of nitrogen fertilizer. We recommend there is a foliar spray, especially for this combination. Is like you go for 5935, a water soluble fertilizer. You can go for 5 gram per liter, along with Gintrac and Biotract. So this will prevent the plant from the mosaic virus infections. നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഴയിലേക്ക് വരുന്ന വൈറൽ രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഒരിക്കലും നമുക്ക് വൈറൽ രോഗങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ചെടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനേ, അതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അധികം പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. നമ്മൾ മാക്സിമം പിന്നെ നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് കുറേ മരുന്നുകൾ കൊടുത്താലേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വരാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം? നമുക്കറിയാം, പ്രിവെൻഷൻ ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ ഈ വൈറസിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്താം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, ബാലൻസ്ഡ് നൈട്രജൻ മാനേജ്മെന്റ്, നൈട്രജൻ ആവശ്യമായ തോതിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. നൈട്രജൻ എന്നല്ല, എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ആവശ്യമായ തോതിൽ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും എല്ലാ വൈറലുകളെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ ബാലൻസ് ആയ സിങ്കും ബോറോണും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് ന്യൂട്രീഷനിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രതിരോധിച്ച് ഒരു നല്ല വാഴയെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. So now it's going to be like a pict or like a video format or story format, how we suggest the farmers to go for the cultivation. So first thing is the basal application. This is very, very important. Farmer do apply a phosphorus or urea, DAP, whatever it is. That is your choice. But we do recommend to go for a neem cake and carbofuran along with that. This will actually prevent a nematode issues. So that's the main key problem. Just go for neem cake and carbofuran along with your basal application. Once this is done, then go for Yaramila complex 2 bags per acre. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മേജറായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതാണ് നമുക്ക് നെമറ്റോഡുകളുടെ പ്രശ്നം. വാഴയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം മേജറായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്ന സോയിൽ അപ്ലിക്കേഷനായ നീം കേക്കും കാർബോഫ്യൂറോണും SSP. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ മണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ വരാതെ ചെയ്യാം. അതായത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ കോംപ്ലക്സുകളിലേക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് നൈട്രോബോർ അങ്ങനെ മൂവ് ആവും. So, as I mentioned, it's better to take planting during the open sunny conditions, not during like early morning. It's always advised to go for take planting in the early morning, not very late evenings or anything. That should be avoided. And take a pit, as I mentioned earlier, in the pit, apply all this complex fertilizer along with the carbofuran and neem cake, everything. You will see a better plant growth. നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് പ്ലാന്റിങ്. പ്ലാന്റിങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കറിയാം, പ്ലാന്റിങ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്തത്, ഒരു ഷെയ്ഡായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ വെയിലുള്ള സമയത്തോ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിങ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ സണ്ണി ഡേയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാന്റിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സോയിലിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So when it is like 40th day, what we do recommend? We recommend Yaramila complex along with nitrobor, like any potash. You need to take a circle and apply it around the basin and then give a water. ഒരു 40th, അതായത് 40ാം ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് യാരാമില കോംപ്ലക്സ് അതേപോലെ നൈട്രോബോർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 40ാമത്തെ ദിവസം ഈ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് നൈട്രോബോർ CN നമുക്ക് വാഴയ്ക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. So now I'm going to share a video testimonial from our Yara user from Kerala. You can just view what is his point of views after using Yara fertilizer. എൻ്റെ പേര് രതീശൻ. ഇവിടെ IFT മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പുളിയിലാണ് സ്ഥലം. വാഴയുണ്ട്, പച്ചക്കറിയുണ്ട്. വാഴയും പച്ചക്കറിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പച്ചക്കറി ഒരുവിധം എല്ലാ കളവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാഴ, പിന്നെ ഇടവളിയായിട്ട് ഇതേമാതിരി പച്ചക്കറി. ഇപ്പം നിലവിൽ 2000-ഓളം വാഴയും പിന്നെ പച്ചക്കറി ഒരു 3-4 ഏക്കർ പച്ചക്കറിയും അങ്ങനെ മാറി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ മുന്നേ വളക്കടയിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വാട്ടർസോയിലുള്ള വളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13-45 വളമെല്ലാം. അതിനുശേഷം ഇവർ ജോഷി സാർ വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. കുറച്ച് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഡെമോയിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലുണ്ടായ മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. യാറയുടെ നൈട്രോബോർ അതേപോലെ തന്നെ പൊട്ടാഷ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ച സമയത്ത് തന്നെ വാഴ നല്ല
ഇലയെല്ലാം ശരിക്കും അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആ സമയത്ത് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യാര വളങ്ങള് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇത് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട്, ബയോട്രാക്ട്, അതേപോലെ സിൻട്രാക്ട്, അതേപോലെ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ചെടിയിൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തില് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച ചെടിയിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലായത്. അതായത് രതീഷേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ണൂർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൊറോണയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കൊറോണൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു, ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ഫീൽഡിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഫീൽഡിൽ വേണ്ട നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻസിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അഭാവതയുള്ളത്, അതിന് ഏതൊക്കെ ന്യൂട്രീഷൻസ് കൊടുക്കാം, നൈട്രോ ബോർഡ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വീറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം പ്രതീക്ഷയുടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടാണ്. അവര് കാണുക മാത്രമല്ല, ഇവരൊക്കെ കർഷക കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ, അതായത് വീറ്റ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൈട്രോബോർ, മില സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷയുടെ നേരിട്ട് അറിയുകയും അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി തന്നെ അവരുടെ സാധാ വളപ്രയോഗത്തിൽ നിന്നും വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നുണ്ടാവുന്ന അഡീഷണൽ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ, അതായത് നമ്മൾ വാഴയാണെങ്കിൽ വാഴ കൊല വെട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയും കൂടുതൽ അവർക്ക് ലാഭകരമാവുകയും ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു 10 രൂപ അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 20 രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ടീഷർട്ടിനൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. So now I'm sharing you the what all different changes that you can see. Generally, in 50th day, the farmer do face such challenges like yellowing of leaves and other thing. So for that, if you apply a combination of Gintrac plus Biotract along with Rexulin or any fungicides of your choice, you can see the changes of the leaf within a week after applications. നമുക്കറിയാം, ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു സ്പ്രേ കൊടുത്തു. അതായത് നമ്മുടെ സിൻട്രാക്കും നമ്മുടെ ബോട്രാക്ക്, അതായത് സിങ്ക്, ബോറോ, അതേപോലെ റെക്സോളിൻ, നമ്മുടെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് റെക്സോളിൻ. ഇത് എല്ലാം കൂടി കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇലയുള്ള ഒരു വാഴയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1 വീക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും യൂസ് ചെയ്ത് അത് ആ പ്രോബ്ലംസ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ആ വാഴ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത്. And the main additional factor is, like as I mentioned, Gint has an added additives. So even though if it is raining, if there is no rain for an hour or two, it's more than sufficient. You can go for application of Gintrac and Biotract, Rexolin along with your fungicide and pesticide, because the current photo shows it was like we sprayed it after like 1 or 2 hours there was a rain, and then you can still see the presence of Gintrac, where you can see the white color sticky appearance where the Gintrac is present in the leaf. It didn't get washed away even after the rain. ഈ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളത് സ്പ്രേ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്പ്രേ എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലയിൽ അത് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലയിൽ ആ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മരുന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ ഫോളിയർ റേഞ്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷനും നമുക്കതിൽ അഡിക്റ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരു പശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗം അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഗം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ഒരു മഴ പെയ്താലും, ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നോർമൽ മഴ പെയ്താൽ പോലും ആ ഇലയിൽ നിന്ന് അത് ഒലിച്ചു പോകുന്നില്ല. അത്രയും സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഫോളിയർ സ്പ്രേനെയും നമ്മുടെ അഡിക്റ്റീവ് പിടിച്ച് ആ ഇലയിൽ തന്നെ നിർത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്. So this is like an example of an Yara treated field of 90th day, where you can see the greenish nature of the entire plantation and you can see the even growth. There is no uneven growth. The leaves are broader size and it is a uniform growth you can see there. ഇത് നമ്മൾ യാര യൂസ് ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് ഒരു യാര പാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഇലകൾ ഒരു ഗ്രീനിഷ്, അതായത് ഗ്രീനിഷ് കളർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിലൊട്ടും തന്നെ ഒരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ ഇപ്പം ഇല്ല. നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എപ്പോഴും
ഈവൻ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും. അതായത് അൺഈവൻ ഗ്രോത്ത്, അതായത് വേറെ വേറെ വളർച്ച, അതായത് ഒന്ന് വലുതായിരിക്കുക, ഒന്ന് ചെറുതായിരിക്കുക, ഒന്ന് ആദ്യം കൊല വെട്ടേണ്ടി വരിക. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം അതാണ്. അതായത് കുറച്ച് വാഴയ്ക്ക് കൊല ഇപ്പോൾ വെട്ടുക, പിന്നെ കുറച്ചെണ്ണത്തിന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊല വെട്ടുക, അങ്ങനെയല്ല. അത് ഈവനായിട്ട് ഒരേ ഹാർവെസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഈവനായിട്ട് ബാലൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനായിട്ട് തന്നെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And generally, we do recommend, you can go for any pesticides or fungicides along with our any liquid nutrition. It can be Gintrac or Botrac, and farmers generally commonly use mini like Tilt, Kandaf or Mono or anything. We do recommend to add a Biotrac when you are going for any pesticides or fungicide spray. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് ഫംഗിസൈഡും പെസ്റ്റിസൈഡും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കതിന് എല്ലാം കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണ് എന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതായത് ഓരോ പെസ്റ്റ്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് വേസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പ്രേ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗിസൈഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബയോട്രാക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗിസൈഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫംഗൽ പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെക്ട് പ്രശ്നമോ പരിഹരിക്കാനും പറ്റും. അത് കാരണം വാഴയ്ക്കുണ്ടായ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പിനേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരു വാഴനെ പൊന്തിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ സുഖമായിരിക്കും. So as I mentioned earlier that all our products there is no presence of salt free, chloride free and heavy metals free. There is no toxic elements. Obviously, when you do apply such products in the soil, it actually promotes the growth of or multiplication of the earthworms. So this is the live example which is taken from the Yara user field, where you can see the presence of earthworm, which ultimately shows that the soil health is good, which in turn you will get a better yield. നമ്മളൊരു യാര മൊത്തമായിട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കർഷകന്റെ ഫീൽഡിൽ നിന്നെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണിത്. നമുക്കറിയാം ഒരു 120ാമത്തെ ദിവസം ആ വാഴയുടെ ചോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിരേനെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര സേഫാണ്, എത്ര മണ്ണിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ യാര എപ്പോഴും അതെ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും, ഒരു എർത്ത് വേമിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേജിൽ കൊടുത്തത്. അതായത് ഒരു 120th ഡേ പോലും ആ എർത്ത് വേം ആ മണ്ണിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആ സോയിലുണ്ടെന്നും ഒന്നും തന്നെ യാരാക്കൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും തന്നെ നശിക്കില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണുന്നത്. So this is a final slide which shows that a Yara user, his name is Tony, and he have cultivated Nether and how we benefited. He followed the complete Yara practice. Basically, he received 12 kg per bunch when he was not using Yara. After using Yara, he received like per bunch it was 14 kilo, which means 2 kilo extra per bunch. As per the current market rate, it is like 35 rupees per kilo, which in turn, like for per acre, he have received around 56,000 rupees extra by using the complete Yara crop care. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലെ കാപ്പിമല എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ടോണിച്ചേട്ടനാണ്. ടോണിച്ചേട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു യാര പാക്കേജ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ തോന്നാം. പക്ഷേ അതൊരു ഈൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം, അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര മുടക്കിയാൽ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് ഈ ഹാർവെസ്റ്റ് കൂടുന്നു, എത്ര ശതമാനം അതിൻ്റെ ഒരു kg കൂടുന്നതെന്നും എത്ര ലാഭം നമുക്ക്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നാലും അതിൻ്റെ എത്ര ലാഭം നമുക്കൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലൈവ് എക്സാമ്പിളാണ് ടോണിച്ചേട്ടൻ. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര കിലോ ഒരു വാഴക്കൊല കൂടി കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ, അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ലാഭം അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ടോണിച്ചേട്ടനെ അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. So I would request all the farmers who are using Yara continuously or yet to switch over to Yara crop plan, we do recommend to go for a safe agriculture practice in order to promote a better soil health and also to promote a better yield. So if you do have any doubts or queries, you can please type us on the chat. Our team will contact you or I will give you a reply. So in case if you have in future, if you have any doubts or queries related to our products or any issues in your field, it can be a nutritional pest or disease or any problem, you can kindly do contact me. You can type it in the chat. We will get back to you as early as possible. Thank you.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വാഴക്കൃഷിയിലെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ അതിൽ വരുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റ് ഡെഫിഷ്യൻസികൾ പറഞ്ഞു, രോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു നിശ്ചയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കറക്റ്റായ ഒരു പരിഹാരം നൽകാൻ ആർക്ക് കഴിയും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനോ ഇനി കൂടുതൽ ആരെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മണ്ണൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് നല്ലൊരു കൃഷി രീതി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ലൊരു വിളവുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണോ തരേണ്ടത് അതെന്നും ഞങ്ങൾ കർഷകരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് നമുക്കത് തരാൻ കഴിയും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. So we will be in live for 1 or 2 minutes. If you do have any doubt, please type it in the chat box. We will reply to you. നമ്മളൊരു 1-2 മിനിറ്റ് കൂടി ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. Okay. Yeah, in future you can just type your queries in the chat box. We'll get back to you. Thank you. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയാണെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടാൽ മതി. തീർച്ചയായും നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. എല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.